تمام. All right. Welcome again, everyone. قبل ما نبلش, does anybody have any questions about شو شرحنا last time عن software mythologies, عن QA, anything جد شفتوه ما فهمتوه؟ Alright. اليوم حتكون شوي more of a fun session لأنه حنفوت أكتر بالsoftware testing والmanual testing ونعمل كم test and see what we can find in bugs وهالأشياء. فلما نحكي عن software testing is testing the product مثل ما قلنا in all certain ways. Types of testing, more than the ones you see on the list. Okay, but it depends on what the company wants and what is the product and لوين بدنا نوصل. Which is basically عم نقسم البروجكت into units. نحن عندنا multiple forms أو multiple modules بالproject مثل login, sign up, send an email, input data. كلهم هودي modules of the product مختلفين فنحن بنعمل عليهم unit testing, which is basically عم نقسم البرودكت into multiple sectors. We're testing each unit on its own. Some companies would assign separate tasks for each unit of the product and separate them along the QA team. Let's say I'm a QA team of 5. Each part of the QA team would take a unit of this website and test it and concentrate on it. Or it could be the same person testing the whole website بس مقسم كل part into a task وعم بيشتغل على هيدي البارت. ف unit testing مثل ما قلنا is basically just separating the website into multiple parts and testing each part alone. لما نجي ل integration testing, what do you hear when you hear the word integration? Okay, في حدا بيعرف شو يعني integration testing? Okay, إنه كفرونت وباك يعني. that's one point. Yes. Another thing. قصدك نوصل للفرونت بالباك ونعمل فول تيستينج عليهم. Yes, so integration testing هو نحن مثلا ليكون عندنا button بالفرونت اند عامل البutton الفرونت اند بدنا نعرف اذا البutton عم بيعمل functionality بده يكون موصول بالباك اند. فبده يعطينا مثلا البutton submit, اذا ما بيعمل submit مش موصول بالباك اند صح, فالintegration testing failed لانه ما موصول بالباك اند. Another type of integration testing, let's say نحن عندنا company اللي هي expert bot بدنا نعمل integration مع فيسبوك. اوكي, لنقدر نطلع our website مثلا on a Facebook platform or a Facebook web page وكل شيء بننزله مثلا on our blog ينزل as a Facebook post. فهون نحن عملنا integration مع فيسبوك through an API. اوكي, بنتاكد انه كل شيء we post on our system يعمل reflect on Facebook. So this is another way of integration testing, when we integrate with other services or other providers or other systems to have a huger platform. Okay, فنحن بنستعمل هونيك وقتها Facebook APIs, نستعمل our APIs to connect with multiple sources. فهيدي بتكون integration testing other than just front end to back end. Okay, acceptance testing sometimes is done by QA, sometimes is actually done by the users. Okay, so acceptance testing هو آخر part من ال QA process. نحن لما نيجي نقول okay we accept the product is good, بيرجع بيروح لعند الكلاينت. Okay, الكلاينت بيشوف الدemo of the product وبيقول لك if it's an accepted test. Some companies would call it user acceptance test UAT, حتسمعوها كتير when you start working in QA. اخر بارت من البرودكت لما تطلع من عند QA بيكون عندنا اليو اي تي اللي هو user acceptance test, that the user accepts the product وما بدها ترجع للبرودكت نرجع نعيدها من الاول او نغير اشياء فيها. مثل ما قلنا بالميثولوجيز sometimes لما نحن نكون باجايل بنكون خلصنا اعطينا البرودكت للكلاينت جزء منها مثلا الفرونت اند وقلنا للكلاينت انه ما عجبني الفرونت اند let's نغير الكولرز ما نرجع نعيد السايكل. فالuser acceptance test is the test that comes at the end بعد ما ال QA accepts the product. He goes and says okay, let the user see if he accepts it. So that's the user acceptance test. Good. Functional and non-functional testing, straightforward. يعني non-functional testing هو when you're testing the UI. إذا buttons are in the right places, إذا images are in the right places, إذا texts are in the right font, إذا عندنا design matches the design ال UI UX عطانا إياه. Then basically everything that is non-functional ما له function. Okay, images on the wall. Functional testing is what buttons do. شو هالبutton بيعمل,
شو هالintegration بتعمل، شو هالsubmit button بيعمل، شو هالupload button بيعمل. basically everything that's functional. اوكي. نيجي للregression testing. هلا لما نحكي عن regression it's basically نحن اجتنا هالبرودكت من development team او اجتنا هالفيتشر من development team. عندنا expert bot الاكاديمي ويب سايت. اوكي. اجينا قال بوب بدي اعمل new feature من شان نعرف اذا الستودنت compatible with what we're teaching. اوكي. فعملنا submit form للستودنت يعبي الانفو تبعه وزدنا هالفيتشر على الويب سايت. اجى كيو اي عمل تيست لهالفيتشر لحالها، عمل فيتشر تيستينج، لقى هالفيتشر ماشي ما فيها مشاكل. خلص هالتستنج تبع هالفيتشر ما فيها مشاكل. خلص التستنج تبعه بده يجي يعمل ريجريشن تيستينج. ريجريشن تيستينج is basically testing the entire product من اول وجديد. لو هو عمل لها تيست قبل he needs to do a regression testing لكل برودكت من اول وجديد ليتاكد انه هذه الفيتشر اللي زدناها على البرودكت ما اذت شيء ثاني، ما اجت اثرت بال اور بروجرامز بutton مثلا نروح نشوف اور بروجرامز، او ريجستر بutton لنروح نشوف الريجستريشن تبعنا، ما اثرت بهالاشياء ثانيه. فنحن مجبورين نعمل ريجريشن تيستينج تو ذا هول برودكت منشان نتاكد انه the whole product is still safe وما فيها bugs. regression testing عاده بيكون 2 weeks just QA. just QA doing their thing testing the product كل شيء، ما في no features، ما في شيء، just QA testing the product عم يتاكد انه كل شيء ماشي. performance testing is basically قد ايه سريع ال API response، قد ايه نحن عم نقدر نعطي ريسبونس بطريقه صح، قد ايه نحن عم نقدر نتحمل users requests على الاي بي اي او users requests على الداتابيس لنسحب داتا. فنحن البرفورمانس تيستينج هو بيسكلي قد ايه السبيد تبع السيستم if it matches the criteria. هلا انا ما في مثلا فوت على ويب سايت اعمل مثلا generate report وانطر 3 دقائق لتعطيني الريبورت. that's not good. ليه بدي انطر 3 دقائق لتعطيني الريبورت؟ this could be much faster. so this is a bug لانه انا ناطر 3 دقائق لتطلع لي ريبورت. it's unreasonable our generation تفوت على ويب سايت تنطر 3 دقائق ليعطيك ريبورت. لا. report should be displayed directly. وهيدا still also does not only depend لما نيجي نحكي عنه على development team. ال API response لما تكون in the company working on a website كمان بتشتغل على شيء اسمه network team. اوكي. netops team بده يكون كمان منتبه انه هيدا الاي بي اي لما عم بيروح على الويب سيرفر النتورك تيم ما عم بيحط له بلوكر او عم بيطلب منه كثير اشياء ليقدر يعمل له اكسبت انه للكرايتيريا اللي يمرق بالفاير وول، ليمرق على الداتابيس، ليمرق على هالاشياء. كمان يكون انه سموث باث ويكون تراستد يو ار ال او تراستد اي بي اي ليقدر يسحب الداتا من الداتابيس او يسحب الداتا من ويب سايت ثاني or whatever. Performance testing does go hand in hand مع load testing. اوكي. و does go hand in hand مع stress testing. يعني هول الثلاثه tests you can combine into one. لانه load testing و stress testing is basically loading the system up كانه with data كتير داتا، نكبكب كتير داتا على السيستم لنشوف when it breaks، او كانه with stress testing لنحط as much users inside this website لنشوف when it breaks. okay. so basically نحن for example ب expert bot slash nova بتشوفوا انتوا students on the list وفي 100 200 students. نحن مثلا بدنا نقول طيب قد ايه بيحمل هالويب سايت students how many inputs can we do. فك QA انه كحشريه لنعرف when we can break this thing بنقول خلينا to add 100 1000 users. هتقلي بدي اروح اقعد اعمل input ل 1000 users؟ لا. صار عندنا كتير tools so QA doesn't have to do anything manually بهالناحيه. تاخذ الاي بي اي من الديفلوبر او بتسحبه من الويب سايت وبتعمل عليه سكريبت صغيره in Python. بتستعمل شات جي بي تي، تستعمل حيلا سيستم يو وانت، في كتير systems فيك تنزلها to create your script. وخصوصي هلا نحن شات جي بي تي we use it all the time. فوت على شات جي بي تي بقول له make me a script for this API to create 1000 users، بيعطيني سكريبت وبعمل له run وبيطلعوا هاليوزرز على الويب سايت. هو كلهم حنشوفهم فما تشغلوا بالكم اذا مش عم تفهموا غير. فبصير عندنا 1000 users on the website بنشوف is the website broke down or didn't، او صار عندنا 1000 students in this table is the website still عم يمشي بطريقه صح او كمان وقف. فشغلتنا ك QA to kind of understand هيدا الكلاينت كمان قد ايه هو متوقع هيدا الويب سايت يكون عنده لود او يحمل يوزرز او يحمل data in the tables
اوكي، لانه احنا ما فينا نحسب انه اوكي وير تيستينج حطينا 1 يوزر 2 يوزر مشي الحال خلص ماشي الويب سايت. لا، طب ما انا هيدا الانسان اللي حيشتري مني الابلكيشن how many users عنده، how many report data حيكون بده يحمل. يمكن يكون عنده 20 جيجا بايتس اوف ريبورت داتا ونحن ولا مره عاملين تيست ونعرف قد ايه اذا عن جد الويب سايت بيحمل او بتخف السبيد تبعه اذا عنده 20 200 جيجا بايتس. فالكيو اي هون لازم يتدخل to kind of prioritize replicating any situation that the customer might have ليتاكد انه everything is good. فالperformance testing, load testing و stress testing are very important خصوصي in huge and large applications. When Meta goes down او X goes down او whatever big company او Microsoft goes down من فترة Microsoft went down كمان, it's because they never test as much as enough in performance and load testing, because when a lot of users do go in, it does kind of fuck up the application if you don't load test it على قد. من اول ما بلشت انستغرام they had an issue باللايك button. Okay, their issue was when Justin Bieber used to post a photo كان يجي كتير likes, over millions and millions of likes. وهذا بعد اول ما طلعت انستغرام it would break the application. Nobody tested that scenario انه حدا still Instagram is a new platform يجي 1 or 2 or 3 million likes on a post. It used to break the application because the code ما كان يحمل هالقد counting. كان الكود عبارة عن counter وما يسيب أي data in the database about the likes, there wasn't much integration into it. So when they retested it, they found out that the database wasn't holding that much data, and they were kind of putting 1 to 2 to 3 million records in the database. And imagine that huge amount of data kill table بتحملها وهيدي من one post مش the hundreds and millions of posts. فوقتها قرروا يعملوا counter plus username. That's it, one row that expands in a database. All right, any questions about these? ما فهمت قصة الرو. قصة الرو اللي بالداتابيز هذا شو له دخل؟ اوكي. انت بالداتابيس we'll go into database a bit if you guys don't know what a database is. بالداتابيس عندك tables. Okay, table فيها column or rows. When you insert something into a database you insert it into a row to save the data. Okay, فانت لما جيت كانوا what they were doing is inserting into multiple rows at a time. فالتيبل بيكون بدل ما يكون فيها مثلا 100 row بيصير فيها 2 to 3 to 4 million rows. That's a lot of data to be saved. فالعملوه غيروا from doing millions of rows in a database, millions of data in a database, to kind of summarizing that into just 10 15 rows in a database counting likes بلا ما يكونوا عم بيسجلوا كل like with the user information. وصلت؟ Okay. Usability testing is basically if the website is usable, if the buttons are clicking, if whatever is going on, it's just a usable website. Compatibility testing goes hand in hand with integration testing and goes hand in hand with multiple browser testing. Okay, or multi-browser testing. لما نحكي عن compatibility testing يعني our website is compatible مع Chrome, is compatible مع Firefox, is compatible مع Safari, is compatible with Windows, is compatible with Mac OS, is compatible with mobile. يعني نحن بنتاكد انه اور ويب سايت بيمشي على كل شيء اسمه تكنولوجي نحن وي انتجريت ويز او وي ار كومباتبل ويز من الريكويرمنتس تبعنا. فانت بتيجي بيقول لك البروجكت مانجر انه نحن اور ويب سايت should be compatible with multi browsers مثل ويندوز فايرفوكس ايدج Safari. We need to make sure it's compatible on all of these. فالQA needs to test on all of these browsers ليتاكد ان the website is compatible. Accessibility testing is basically when نحن يكون عندنا بويب سايت access controls ويكون كل يوزر بيفوت على الويب سايت حسب their login حسب their functionality عنده access لهالويب سايت. اوكي، فانت كيوزر مثلا admin لازم تقدر تفوت على الويب سايت ويكون عندك access لكله. انت كيوزر امبلوي لازم تفوت على الويب سايت ويكون عندك access كامبلوي ليفل بس تشوف الامبلوي tasks الكاتالوج الكذا. مثلا بالاكسبرت بوت ابلكيشن انتوا كستودنتس بتفوتوا you see your tasks based on the registration you have. هيدا الاكسس تبعكم. other users بفوتوا على الابلكيشن عندهم access مثلا ل all the courses بيشوفوا التاسكس تبع all the courses. اللي عنده access بس ل QA بيشوف التاسكس تبع QA.
بوب مثلا بيشوف التاسكس تبع الكل وبيشوف الستودنتس وبيشوف كل شيء because he has admin access فبتفرق. So this is accessibility testing. Any questions about these types of testing? Yes, please. Can you repeat stress testing and usability testing? Okay, so لنعيد stress testing هو basically stressing the system يعني نكب على السيستم a lot of data until it fails. Okay, أو نكب عليها a lot of users until it fails. So a lot of actions, a lot of stress on the system لنقول نحن system تبعنا يمكن الويب سايت تبعنا إذا فات عليه 1000 user يصير أبطأ. So we need to test the scenario إنه إذا فات 1000 user يصير أبطأ. هلا بتقول ك QA how would I do that مع عندنا 1000 QA persons صار في applications لهالموضوع نقدر نستعملها في Gmeter في a lot of tools online that QA teams use في browser stack ف you don't have to worry about that if your team wants you to stress test your company would provide the tools بس QA you need to research what tools are the best some of them would be Gmeter browser stack does recommend that وفي a lot of tools وفيكم كمان عبارة تفوتوا على عن chat شو هم بيكونوا؟ fake users عم بيفوتوا على الويب سايت basically so اوكي. عبارة عن yes so مثل من شوي قلت انه فينا نفوت على شات جي بي تي بنحط له الاي بي اي ليعمل هو لاود لكذا يوزرز فيك يوزرز بنحطهم ليوقف السيستم. yes yes so basically بتقولي له تشات جي بي تي مثلا بتجيبي functionality معينه بالويب سايت مثلا add a user you go to chat GPT بتقولي له this is the API make me a script for to add 1000 students in the website so this is basically 1000 inputs happening at the same time simultaneously او كلهم حنشوفهم in a minute كيف نقدر نعمل هالستريس تيستينج usability testing هو basically لما انا اتاكد انه the website is usable okay buttons are clicking functions are clicking it goes hand in hand مع functional non-functional testing it goes hand in hand in acceptance testing it's basically how usable is the website on browser and on mobile as well كيف the website is basically just usable انه it works fine good اوكي ثانك يو. all right Uh, if we don't have any more questions, I want you guys to go into this website. I'm gonna put it in the chat. Right? And I want who can right now يفوت ويلاقي لي bug أو multiple bugs in the website. وكمان يجرب يعطيني description on what this bug might be. Okay? Yes, Shafiq. اوكي هلا فتحت عليه. اول شي في البطن تاع الجيفتس، Mm-hmm. الهايت تاعه منه 100% بالموافقة مع الكونتينر كله. Good. اوكي في مثلا اللي هو الناف بار خلينا نسميها، Mm-hmm. مكتوب مثلا بالايطاليان وشي Good. Yes. بالفرنش مالنا ظابطة. صح. السيرش لازم تكون هونيك مش هون، ما تحس من فوق فاضية. اوكي. Okay. و اوكي. هلا السيرش نحن ما فينا نعتبرها bug unless we see the main design كيف اليو اي يو اكس بده اوكي. اياها بس we could give a suggestion that this is not user friendly. اوكي Yes, Mary. الكونتاكت اس من فوق كتير غريبة. Okay. Yes, Mary, go ahead. Um, yes, بالheader sorry الفوتر we can see social media icon هني منن على نفس اللاين so كمان like Facebook, Twitter and other. Okay. كمان بالكونتاكت أكيد رقم الموبايل منه لازم يكون صح. All right. اوكي في تحت اذا بتلاحظ الفيزا مع المثل، يعني الميثود بتاع البيمنت Mm-hmm. Yes, مش الفيزا on the ظابطين. top. اوكي Okay. الفيفورت برودكتس اذا بتطلع شوي لفوق في بس برودكت واحد اللي هو جاي على الشمال ما بعرف ليه. Mm-hmm. فضي كل الكونتينر تاعه. واذا بتطلع شوي بتلاقي انه الرابينج بتاع الكاردز خلينا نسميهم Mm-hmm. الشوب ناو كاردز
في سبيسز فوق وعاملين رابينج على شيء ما له عازة وكتير كبار أصلا. إذا بتطلع اوكي كمان شوي لفوق أصلا الفونت بده تظبيط، و يعني شيء مكتوب بالإنجلش شيء مكتوب alright ما بعرف شو اللانجوج التاني. اوكي، اذا يس بدنا ميرلي وإذا بعد نحكي تطلع functional شوي كمان لما بتروح على السيل روم page not found. good alright give me more functional stuff. oh guys ثواني برجع معكم 1 second. ديل. حدا لاحظ كمان إذا بتفوتوا على اللوجن كيف بيعمل؟ شو بيعمل؟ بيبين عندك بالشاشة كلها ولا هيك بتحسه راح أخد زاوية؟ لا ما بيأثر، هي بيكون هو عاملها هيك إنه تبين مثل بوب أب أو شيء. آه، جرب فوت عليها شوف شكلها غلط. شو طلع معكم؟ بس تفوت على اللوجن أو مهم. ساين أون كمان شكلها ما جاي على كل الشاشة، هيك اخدي بتحسها كيرسر لحالها، هيك اخدي زاوية. هي بوب أب عادي. نو الكرييت انا اكونت مش مظبوطه، هي نفس اللوج ان. صح create an account sign in مظبوط. نفس الشيء. أوكي، إذا بتكبس على الشوب ناو بالباد لينن ما بتعمل شيء. مهم. وفي ال join the family كمان ما بتعمل شيء. الشوب ناو alright guys بتضلها وحدة بنفس وحدة مشان البيج. يطلع للكل واحدة مشان يطلع للكل. يس ميرلي sign in لما بنكبس sign in وبدي ارجع اعمل create an account بدي اضطر اني اعمل كليك على على الوايت بيج يعني او ما بفرجيني فرق بيناتهم basically. يس ما في فرق بيناتهم. سميرة you had something بس ما لحقته. يس أنا قلت بس تفوت على اللوجن وريجستر بتحس البيج ماخد هاي كيرسر مش بالنص مثلا أو كبيرة على كل الشاشة، كمان شكلها غلط. okay yeah this would be كمان something to consult مع الديزاينر مع اليو اي يو اكس، ما فينا نعتبره bug بس بيكون مثلا مثل ما قلنا من شوي انه not user friendly. يس هو هيك. مم. اوكي، بالشوب ناو اذا بتكبس عليها بتاخدك على بيج تاني في بس وحدة بس ومبين فيها الصورة، وما مبين اصلا البرايس تاعه ولا شيء. مهم. هنيك ما في صور اصلا. اوكي حتى ما في مثلا بutton لحتى اعمل add to card او شيء. صح او بلا فيك هيك بس هلا اخدني بس منه مبين الايكون بس كبست راندوملي ام اخدني يعني. اوكي يس محمد loading of products كتير بطيء. تمام بس تكبس على وحدة بتنزل الليست وبتحرك على التاني بيفتحوا 2 ليست بنفس الوقت، ما بتروح الليست اللي قبله. بس تكبس على شي من حد الجيفت جاردن بيت باث تنزل الليست وبتضل، وبس تحرك بتضل الليست. that's a nice bug catch good. اوكي، عملت انكريمنت للايتمز اللي بدي هن. حطيت مثلا 5 أو 6 whatever. عملت add to basket اسمها. مهم. حط فوق بالزاوية حط البرودكت added to cart، وبس ما رجع عمل ريسيت للكاونتر، وما انه مبين البرايس اصلا ما بعرف وين. good alright وفي برودكتس معينين محطوط انه available in stock، بس نحطهم add to basket بيطلعوا out of stock. nice right let me reshare screen ثواني. okay last
expert bot 4 الكيو اي تيم ما كمش هالبug، وانا هلا بعدني ما شرحته هالبug، بس I wanna see if somebody can find the bug in this. I'm sharing my screen. right. بهيدا الويب سايت اللي بوجهكم هلا في bug. okay, bug مخبى. Who can tell me what they expect the bug to be? ما فينا نعمل لوج ان او ساين اب. cookie no setting. ما بدي اكبس buttons. cookies setting. اوكي شو في شيء بالcookies setting؟ ما في انك تعمل هي ما لازم مثلا تطلع، لازم تطلع مثل البوب اب ويندو، يا بيعمل اكسبت يا لا، great. مش لازم تطلع. yes yes exactly. بس طلع لي cookies setting، ما طلع لي accept، ما طلع لي شيء تاني. هلا انا ككيو اي ما في دغري كب على الديفلوبر انه ما طلع لي accept cookies او شيء. اوكي فانا هون بهالحاله في شيء عندنا بالويب سايتس كل البراوزرز اسمه inspect element. اوكي لما احط انا inspect بيطلع لي على الزاويه البراوزر inspection اللي عندنا جواته elements، اللي عندنا جواته sources where the code comes from or what it's doing. هيدا ما كتير بيهمكم تفهموا فيه. اللي بيهمكم تفهموا فيه هو elements، console، network. اوكي لنيجي للelements عندنا this بالزاوية، هيدا مثل pointer. لما اكبس عليه وروح مثلا on the website مثلا to elevate او this thing، اكبس عليها بتاخذني in the code where this part of it is بالسي اس اس بال HTML، شو اسم الكلاس، what's going on وكذا. اذا انا بسحب بالكرسر صوب تحت صوب الكوكيز بلاقي الكوكيز سيتنج الكود تبعها. اذا بسحب لحدها بلاقي انه في شيء هون وفي شيء هون. اذا معمول بيجي باك جراوند صوب وايت. الكود yes exactly محطوطه بوايت بلا ما تكون color الاورنج اللي تقدر تبين. فبنلاقي انه في الاكسبت وفي الديكلاين، بس اذا بقرب عليهم بلاقي انه they're in a different color اللي هو 5 Fs اللي هو white as you see الcolor فوق. same for this one. So this is the bug. مش انه هني مش موجودين، their font color is wrong. alright. So this is very important when you're testing a website. هو تعملوا inspect للwebsite and to check the elements in case there is something wrong. The element is aligned wrong. وخصوصي لما تكونوا you are doing something called A/B testing. A/B testing is basically comparing your website to the UI UX design. Okay. The other thing is the console. الكونسول بفرجينا console errors مثل let's say you click a button ماشي الحال كله رواق it's doing its cause، بس عم بيكب console error انه message incorrect او في شيء. هيدا الايرور بيجي عادة من الكود لما يكون في syntax غلط او الفيرجن اوف الكود مش ظابطة او البراوزر is not compatible with what's going on بس accepts the process لانه it's an API response. فمثلا عندنا هالايرورز here which you don't need to understand but sometimes they are nevertheless ما بيأثروا، بس sometimes بيكون في error هو rarely to see مثلا message not good أو save button not working أو not aligning with browser. فهول console errors are really important to kind of check. عادة بيطلعوا أكتر شيء when we're trying to scroll through the website وتنزلوا من part لpart بيطلع يمكن console errors أنه website not aligning and stuff like that. Network is very important وخصوصي بالfetch / XHR which is the only part you need منشان نحن نفهم ال API responses because we need to know how we're dealing with API responses. Let's see if this website has API responses. Okay. Alright. مثلا نحن عملنا click على accept cookies. It's sending a API response to the header. كيف بنعرف وين it's sending it? It's sending it to this link. Okay. banner public v1 activity click. عم نبعت post request method post. عم بيعطينا الريسبونس للstatus code 204 no content. This is basically like an error انه ما في شيء يرجع لك اياه. Okay, there's nothing to give you back for your cookies acceptance. Okay. فنحن بنشوف البayload. البayload is basically what we're sending to when we click accept or when we click choose. When we're sending banner geolocation LB Lebanon, policy ID, banner, whatever. These are the stuff we're sending to the website. The preview والresponse is basically شو الويب سايت عم بيرجع لنا
لنتاكد انه the response is correct. Alright, let's try let's see. Yes, Merly. كنت عم بتقلنا إنه في تيست اسمه AB أو سمعت غلط؟ A/B testing اللي هو basically comparing the design of the website we have to the design. يعني عم نعمل compare انه it matches the design اللي UI UX عطانا اياه. Okay. Thank you. Let's try booking a demo. Right, let's see if anything happens. All right, takes us apparently to a different page. Let's see. All right, let's try to submit something. Test, whatever. Okay, I know, okay, see. And if we click submit, all right. في شفنا عنا هون submissions and responses من API. Let's see. This website is not very good with responses. بوب في شي طريقة تعطيني شي account مشان اكسبورت بوك نوفا استعمل APIs هونيك ولا واقف عند الكل؟ بوب معي؟ Okay. Let's try finding something in the website that gives an accurate response لكن. Alright, مثلا هون this user verified, it's verifying the user عطانا هيدا الريسبونس اللي كتير طويل. هلا انتوا you don't have to worry about the response. تتفقوا مع developer what the website should respond يعني or what you're expecting the website to respond. Let's try see. Oh no. Let's try logging out. نشوف هون their website response and network response. Right, so let's go and ahead and log in. And when we press log in, alright, بتاخدنا على المين. بنشوف بالهيدر that it took us to the main. هيدا ال request URL. هيدا ال status okay. Alright, so things are good. ال preview عم بيفرجينا preview تبع الويب سايت عم بيرجعنا الويب سايت card or where we're logging in الكلاس الكذا. Response عم بيرجعنا الريسبونس اللي هو the website الكارد الكذا. ما في payload لأنه we're just transitioning to a page. اوكي فينا كمان نشوف التايمينج قد ايه اخذت وقت هيدا الريسبونس ليجي ويخلص. اوكي هون مثلا عندنا جريد تايم زون اللي هو عم ياخذ بيلود اسيا بيروت ليجيب التايم زون نحن فيه. alright كمان الهيدر عم بيروح صوب التايم زون البريفيو الريسبونس. هلا Bob doesn't have a login API request, so I think اللوجن عم بيعمل له verify من الداتابيس فما بنشوفه in an API. Some websites would have an API response for the login لنتأكد أنه الريسبونس صح. Let me see if we can maybe find a website بيعطينا الريسبونس through API لللوجن. One second. كريم سوري. Yes, go ahead. اللود ما بيتأثر بسرعة الإنترنت مثلا؟ It does بس نحن ما بنحسب ولا كQ. It does بس انت ك QA بدك تنتبهي لهالموضوع repetitive. اوكي يعني اوكي الواي فاي عندك بطيء بس انت عارف الواي فاي عندك بطيء. اوكي بس بعدين لما يكون سريع والويب سايت بعده بطيء then that's the issue.
اوكي، ما بنحسب مثلا سرعة الانترنت باللود او لا، ما No. خص. وأصلا عادة if we're testing load بنكون testing it on a server للteam. Okay, on a web server. الويب server ما بيتعامل مع your internet، بيتعامل مع الانترنت set up on the company's side. Okay, فما بيكون في lack of internet. اوكي ثانك يو. Okay. شوف هيدا. Okay, Windows. Alright, for example عندنا هالويب budget fly. Let's try logging in. Well, let's try registering. Okay, let's try نعمل register. Test user. com and نعمل continuous email address. Alright, فمنلاقي ان احنا عندنا response هون sign up. Okay, sign up رايح على ال URL requested URL تبع sign up with email. البيلود عم ياخد بس my email هو test 23. هيدا البيلود نحن عم نبعته للباك اند to accept، عم نبعته على الاي بي اي. الريسبونس اجانا هو email your OTP verification is sent. فهون بعت هو OTP verification into my email. اوكي، بيجي انا بسحب الاو تي بي وبحطه بيمشي الحال، بيرجع بيعطيني ريسبونس ثاني. هلا اجي انا for example let's try searching a flight من دبي to دوحة. اوكي، لاحظ هون كمان عندي ريسبونس عم بيصيروا flatten query. اوكي، which اذا بنلاحظ بالبيلود عم يبعت page size الكويري الاي او اتش دبي، عم ناخذ بريفيو الريسبونس عم بيكون فيه داتا ايتمز، عم بيقول لي شو الايتمز لما انا عم بعمل تايبنج لاي او اتش شو في ايتمز ثانيه بتطلع لي مثل كي اي يو كي اتش جي ام اتش اكس. اوكي، وفول ريسبونس اون ذس ستاف. هلا let's say انا I search for this، في عندي search queries عم تطلع right مثل get flights direct get hotels direct get cards direct. في هالاشياء مش كل شيء بهمنا، نحن بهمنا the things that have a segment like this الاي. اوكي، فانا بيجي مثلا عم بيطلع لي response flights، بيجي على get flights direct response اللي هو طلع لي تحت. اوكي، بشوف البيلود تبعه شو عم بيبعت لي، عم بيبعت لي flight options الباسنجرز الايج كل هالبيلود. بروح على البريفيو كمان البريفيو عم بيعطيني الريسبونس تبع الفلايتس، شو عندي فلايتس شو الاوبشنز البيج نمبر 1 الكذا. هلا انا شو بستفيد منه ككيو اي؟ انا هون عم بتاكد انه the response is right، عم بيرجع لي الفاليوز، عم بيرجع لي كل شيء. let's say البيج سايز عم تطلع لي total flight count 20 ببيج 1. طب انا بدي اعرف اذا اكثر في فلايتس، في اجي انا to test this API not on the website but to test it as an API. بعمل رايت كليك على الميثود على الريكوست، بروح على copy وبعمل copy curl bash. اوكي، this وتكوبي البيلود وتكوبي الكوكي او اي authentication website the website is using والcopy requested URL. what should I do with this؟ بروح على postman. اوكي،
we all know Postman. أخذتوه أول الكورس. when we are in Postman نعمل paste لهيدا الكيرل نحن عملنا له copy. ما بعرف إذا معلق على الشاشة ولا لا. no بعد ما فتح. اوكي one sec لأرجع أعمل reshare. اوكي شايفين بوستمان؟ Yes. اوكي اللي بعمله بوستمان هو بروح على import. اوكي يس خلينا نعيد كيف عملنا copy. alright so نحن بنروح على الريكوست اللي بدنا اياه نعمل right click copy curl bash. اوكي مش cmd الباش. that's it. بنروح على postman بنحط import في عنا import at the top وبس بنعمل paste مش الحال فتح لي اياها postman. لاحظين عطل لي البوست سيجمنت على السيرش اليو ار ال. بنلاحظ عندنا ببوستمان headers we don't really care about them unless there's something فينا نعمل له edit بس هون ما في شيء نعمل له edit. بنلاحظ عندنا الكاستمر code which is our code in the website. بنلاحظ عندنا refer عندنا السيرش اللي هون بيكون عندنا فيه الكوكي اللي نحن عم نستعملها البلاتفورم ويندوز. نروح نحن همنا البودي. اوكي بالبودي عندنا الكويري that we are querying in a website اللي نحن عم نعمل لها query لنجيب هالداتا مثل الجست اي دي سيرش اي دي عندنا adult الايج تبعه الترافل مود الكرنسي اللي عم نستعملها يو اس دي tags الاوريجن من اي او اتش لدي او اتش. اوكي departure date arrival date الباجز النمبر اوف ستوبس minimum class of service وعندنا flight page size اللي هو 12. اذا نحن بنعمل send لهالداتا بيعطينا response البوستمان. اوكي اعطانا response البوستمان اللي هو data flights search option 1 and a lot of options a lot of searches. اوكي كل الداتا اللي عم تطلع لنا بس basically اعطاني على قد ما انا طالب منه total flights 27 total page count 3 page number 1 اعطاني. اوكي اذا انا جيت let's see عملنا flight page size كبرناها من 12 لهو 27 flights نعملها 30 وعملنا send اعطاني هلا الريسبونس basically لكل flights. اوكي فاعطاني التوتال نمبر اوف flights 27 total page count 1 مع الشفري وpage number 1. اوكي فنحن ككيو اي when we're testing API بنسحبه من الويب سايت او بيكون الديفلوبر بعت لنا اياه what's the API what's the payload we put it in Postman وبنقعد نخرب بالاي بي اي لنشوف what breaks it what doesn't and if it breaks بطريقه انه is it logical for it to break لما نحن بنعمل هذا الشيء او is it illogical. اوكي let's say مثلا حطينا number of stops 4 وحطينا run let's see what happens. alright ضل يطلع لنا response ففي المهم انه نحن بنقعد نشتغل فيه بس طلع لنا اقل response no same بس نحن بنضل نشتغل فيه لنشوف when it breaks. let's try number of stops -1 let's see does it take negative does it take it as 1. alright still gives us websites still gives us everything فرواق. alright المهم تكون مفهوم الفكرة because if we're gonna try and break it it might take time and we're basically at the end of the session. فاهمين شو اللي عم بيصير؟ Does anybody have any question? Okay, let's try I guess نغير السيرش ID نعمل send كمان اجينا let's try removing الguest ID. okay, هون لازم يبلش يعمل fail so this is a bug لأنه أنا ما بعطيه search ID ما بعطيه guest ID وبعده عم يقدر يعمل search.
اوكي لانه هودي are important. كل ما انا ما عم بعطيه عم بيقدر يعمل search that's an issue لانه هون he's not recovering the data anymore. alright. فكمان في اشياء اذا عم بيعطي ريسبونس ليه عم بيعطي ريسبونس وانا ماني اعطي الداتا. مش انا بس اعطيه سيرش اي دي وجاست اي دي لازم يطلع لي بيزد على هيدا السيرش ولا يس يعطيني كل اكزاكتلي شيء؟ عم بيعطينا كل شيء فهيدا الشيء غلط لانه هودي بيكونوا depending كمان على الديفلوبر شو قايل لك او البروجكت مان شو قايل لك بس هودي بيسك لما نحكي سيرش اي دي وجاست اي دي are key priorities فاذا مش موجودين ما لازم Yes. يعطيني سيرش ما لازم يعطيني ريسبونسز. اوكي فهالاشياء كمان depending على التاسكس كيف عاطينكم اياه. QA might not know it من راسه بس should ask the questions. You should always be very curious ask قد ما بدكم questions لا يمشي الحال. alright. For next time اللي قادر يفوت على Expert Bot Academy. okay we try to find the bugs in the website. yes في كتير bugs in the website sorry Bob. so خلطالك يا بو. so guys just go into the website find the bugs you know وما ضروري تبعتوا لي اياهم بس at least try. وبدي منكم شغله اللي هو كان لازم نفوت فيها السيشن بس حنفوت فيها السيشن الجاي. when you write the bug بده يكون التايتل قد ما فيكم يكون نظيف. title relates to the bug. بدي description reproduction steps و image او video of it. اوكي لتتعودوا على البروسس كيف نكتب bug. اوكي وورد دوكيمنت او word document whatever. اوكي الاريح لكم. alright all good. يس شور يس شور. alright يعطيكم العافيه guys. يعطيك